Page 412, Analytical and Descriptive Type, marks 5. Word limit in about 100 words. 1. What accusation did Brabantio make against Othello to the Duke? What was Othello's explanation? To whom did Desdemona pledge her duty? 1 plus 2 plus 2. Answer 1. Brabantio appeared before the Duke and accused Othello of entrapping his daughter Desdemona by spells and witchcraft in order to marry her secretly. Next. In self-defense, Othello artlessly told about the course of his love. He eloquently recounted the whole story of his wooing. He explained that Desdemona loved him for the dangers he had experienced and overcome. Next, Desdemona confirmed Othello's statement. She professed her duty to her father for life and education. But like her mother, who had shown allegiance to her husband above her father, Desdemona too professed a higher duty to her husband, Othello. Everyone in the court approved the marriage of Othello and Desdemona because their explanations made everyone content. 2. Who was Cassio? How was the relationship between Cassio and Othello Desdemona? 2 plus 3. Answer. Michael Cassio was the most trustworthy friend of Othello. He was a young Florentine soldier, gay, amorous, and of pleasing personality. He was handsome and eloquent. Othello promoted Cassio to the rank of a lieutenant. Next. Cassio was a very close common friend of Othello and Desdemona. Othello employed Cassio in his love affair with Desdemona. Being shy himself, Othello would often depute Cassio to go courting for him. Next to Othello, Cassio was the person whom gentle Desdemona loved and trusted. Their marriage did not make any difference in their behavior to Michael Cassio. He frequented Othello's house. Although Othello was a man of serious temper, Cassio and Desdemona would talk and laugh together. Thus, Cassio was a good friend of both Othello and Desdemona. 3. How did Othello overcome the fury of Brabantio after marrying Desdemona? Annual Exam 2016. Answer. Brabantio was extremely displeased as his daughter married Othello. He was upset because Othello was not a Venetian but a Moorish. He accused Othello of misleading his daughter. In the Senate, Othello defended himself by saying that it was with his adventure and war stories, not with his spells, he won the heart of Desdemona. The Duke of Venice was convinced by his sincerity and artless eloquence and also by Desdemona's testimony. The Duke dismissed Brabantio's accusation and declared the marriage legal. At last, Brabantio gave his consent and Othello overcame his fury. Page 413. 4. Who was Iago? Why did he conspire to take revenge against Othello? What was his plot of revenge against Cassio,
Othello and Desdemona? Answer. Iago was an old officer in Othello's forces. He was a schemer, schemer, and horribly revengeful. Next. While promoting Cassio to the rank of the lieutenant, Othello ignored Iago's claim for the post. So Iago conspired to make revenge against Othello because he had been offended. Next, in Cyprus, Iago got Cassio drunk and involved in a fight. Othello dismissed Cassio from the post of the lieutenant. Iago advised Cassio to appeal to Desdemona so that she would request Othello for giving back his job. Taking advantage of the meetings between Cassio and Desdemona, Iago convinced Othello that Desdemona was having an affair with Cassio. Emilia, Iago's wife, stole the handkerchief for her husband. Desdemona couldn't find it when Othello asked for it, and Iago said he had seen it with Cassio. Othello killed Desdemona out of suspicion. Thus, Iago's plot of revenge affected all. Day 3, word notes and annotations. Temples. The flat part of either side of the head between forehead and ear. Rog. Charmer, magician, jadukar. Amiable, friendly, bondhuttapurno. Subdue, conquer, soften. Damon kora, norom kora ba boshibhuto kora. Loathsomely, repulsively, with repulsion, bitrishna chokhe. Weed, a useless plant, agacha. Desdemona is compared to a weed which is noxious and useless. Burst out, went out suddenly, torighori beriye gelo. Fortitude, bravery, courage, endurance. Sahosh, monobol, প্রত্যয়. Stupefied, stunned, অবাক হয়ে গিয়েছিল. Chide, scold, বকা. Gnaw, G-N-A-W, to bite repeatedly, অনবরত কামড়ানো. Stifled, S-T-I-F-L-E-D, suffocated, শ্বাসরোধ করেছিল. Assassinate, to murder, হত্যা করা. Exposed, revealed, ফাঁস করে দিয়েছিল. Anguish, severe mental pain, তীব্র শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা. Bystander, one who is standing near but not taking part, নিষ্ক্রিয় দর্শক. Doting, showing a lot of love, often ignoring faults, অন্ধের মতো ভালোবেসে. অন্ধের মতো ভালোবাসে. Executed, punished, দণ্ডিত করা হয়েছিল. Lamented, bemoaned, regretted, বিলাপ করেছিল, শোক প্রকাশ করেছিল. Demise, death, মৃত্যু. Critical comment. The death of Othello and Desdemona is the catastrophe of this story. The cause of Othello's tragic end is his unnatural suspicion about his wife. Right judgment is done as Iago has to undergo imprisonment and torture before death for his misdeeds. Othello আর ডেসডেমোনার মৃত্যু গল্পের চরম সমাধান অংশ. ওথেলোর এই করুণ পরিণতির কারণ হলো তাঁর স্ত্রীকে অতিরিক্ত সন্দেহ করা. কুকর্মের জন্য ইয়াগোর বন্দী হওয়া এবং মৃত্যুর আগে যন্ত্রণা ভোগ উপযুক্ত শাস্তি. বঙ্গানুবাদ. পেজ 414. ইয়াগোর সাথে কথাবার্তা হওয়ার পরপরই ওথেলো তার মাথা ধরেছে এমন ভান করলো এবং ডেসডেমোনার কাছ থেকে তার রুমালটি চাইল যাতে সে তার মাথায় বেঁধে রাখতে পারে.
ডেসডেমনা অন্য রুমাল দিতে গেলে ওথেলো সেই রুমালটি চাইল যেটা সে ডেসডেমনাকে দিয়েছিল। ডেসডেমনা রুমালটি খুঁজে পেল না। এটা ঠিক নয়, ওথেলো বলল। এই রুমালটি আমার মাকে একজন মিশরীয় মহিলা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন জাদুকরী এবং মানুষের মনের ভাব পড়তে পারতেন। তিনি বলেছিলেন যতক্ষণ আমার মা রুমালটি কাছে রাখবেন তিনি সুখে থাকবেন এবং স্বামী সোহাগিনী থাকবেন, কিন্তু যদি তিনি সেটা হারিয়ে ফেলেন বা অন্যকে উপহার স্বরূপ দিয়ে দেন তাহলে তিনি আমার বাবার ঘৃণার পাত্রী হয়ে উঠবেন। ডেসডেমনা জিজ্ঞাসা করল, এটা কি সম্ভব? ওথেলো উত্তর দিল, হ্যাঁ, এটাই সত্যি, এটি একটি জাদু রুমাল। ডেসডেমনা ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে গেল, কারণ তার মনে হতে লাগলো সে রুমালটি হারিয়ে ফেলেছে এবং তার ভয় হলো এর সাথে সাথে সে তার স্বামীর ভালোবাসাও হারাতে চলেছে। সে ওথেলোর মনকে খারাপ চিন্তা থেকে বের করার চেষ্টা করলো। সে মজা করে বলল, এই রুমাল নিয়ে সে যে এত কথা বলল তার একটাই উদ্দেশ্য হলো ক্যাসিওর হয়ে আর্জি করার থেকে ডেসডেমনাকে দূরে রাখা, এবং তার প্রশংসা করতে লাগলো যতক্ষণ না ওথেলো মানসিকভাবে ভীষণ বিক্ষিপ্ত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তখন ডেসডেমনার সন্দেহ হলো যে তার স্বামী ক্যাসিওর প্রতি ঈর্ষান্বিত। ওথেলো ও ডেসডেমনার যখন আবার দেখা হলো, ওথেলো ডেসডেমনাকে আরও সরাসরি বিশ্বাসভঙ্গ এবং অন্য এক পুরুষকে ভালোবাসার অপরাধে অভিযুক্ত করল। ওথেলো কাঁদতে কাঁদতে ডেসডেমনাকে বলল যে সে দারিদ্র, অসুস্থতা, সম্মানহানির মতো অন্য সব কিছু খারাপকে সাহসের সাথে সহ্য করতে পারত, কিন্তু ডেসডেমনার এই বিশ্বাসভঙ্গ তার হৃদয় ভেঙে দিয়েছে। সে ডেসডেমনাকে এক আগাছার সাথে তুলনা করল যাকে দেখতে সুন্দর এবং এতই সুগন্ধযুক্ত যে তা বোধ শক্তিকে পীড়িত করে। সে এমনও বলল যে ডেসডেমনার জন্ম না হলেই ভালো হতো। ওথেলো চলে গেলে ডেসডেমনা তার স্বামীর এই অন্যায় সন্দেহে এতটাই বিস্মিত হলো যে সে ঘুমের ভার তার ওপর নেমে এলো। সে তার পরিচারিকাকে বলল যে সে যেন তার জন্য শয্যা প্রস্তুত রাখে ও চাদর পেতে দেয়। ডেসডেমনা আরও বলল যে মানুষ যখন শিশুদের কোনো কিছু শেখায় তার উপায় হয় সহজ এবং তা শেখানো হয় সাধারণ সহজ ও অনুশীলনের মাধ্যমে। ওথেলো তাকে বকতে পারতেন, কারণ সত্যি কথা বলতে কি সে তো শিশুই। ডেসডেমনা শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়ল। ওথেলো তার স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছিল এবং সেই অশুভ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সে ঘরে ঢুকল। যখন ওথেলো ডেসডেমনাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখল সে ভাবল যে সে ডেসডেমনার রক্তপাত ঘটাবে না, কিন্তু ঠিকই করলো যে ডেসডেমনাকে মরতেই হবে, নচেত সে বাঁচলে আরও অনেকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে যেমন সে তার প্রতি করেছে। তারপর ওথেলো শেষবারের মতো ডেসডেমনাকে চুম্বন করলো এবং কাঁদতে লাগলো, যদিও সে বলল এই চোখের জল নিষ্ঠুর। ডেসডেমনা ওই চুম্বনের ফলে জেগে উঠল। সে ওথেলোর দিকে তাকিয়ে দেখল সে তার ঠোঁট কামড়াচ্ছে আর তার চোখের দৃষ্টি অস্থির। ডেসডেমনা জানতো ওথেলো যখন এমন করে তখন তার ফল হয় খুবই খারাপ। ওথেলো ডেসডেমনাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে বলল এবং শেষবারের মতো প্রার্থনা করতে বলল, কারণ সে তার আত্মাকে হত্যা করবে না। ডেসডেমনা ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং তার দোষ কি তা জানতে চাইল। তারপর সে ক্যাসিওর নাম উল্লেখ করলো এবং সেই রুমালের কথা বলল যা সে ক্যাসিওকে দিয়েছে বলে বলা হয়েছে। তখন এই নির্দোষ নারী নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে জানাতে শুরু করেছিল, কিন্তু হঠাৎই ওথেলো আর কিছু শুনতে রাজি না হয়ে ডেসডেমনাকে বিছানার চাদর দিয়ে জড়িয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করল। এই সময় ক্যাসিও আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় ভেতরে এসে উপস্থিত হলো। ইয়াগো তার একজন অনুচরকে দায়িত্ব দিয়েছিল ক্যাসিওকে হত্যা করতে, কিন্তু সেই ব্যক্তি ক্যাসিওকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়। সত্যিটা যাতে জানাজানি না হয় সেই জন্য ইয়াগো লোকটিকে হত্যা করে। তারই পকেটের মধ্যে কিছু চিঠি পাওয়া যায় যা ইয়াগোর অপরাধ প্রকাশ করে এবং ক্যাসিও যে নির্দোষ তা প্রমাণ করে।
এখন ক্যাসিও ওথেলোর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছে এবং আরো জানতে এসেছে কি কারণে ইয়াগোকে নিয়োগ করা হয়েছে ক্যাসিওকে হত্যা করার জন্য। এই আবিষ্কার ওথেলোর কাছে বজ্রপাতের মতো মনে হলো। সে এখন বুঝতে পেরেছে যে সে একজন খুনি ছাড়া আর কিচ্ছু নয় এবং তার স্ত্রী নির্দোষ এবং বিশ্বস্তই ছিল। চরম মানসিক যন্ত্রণাবোধ তার জীবনকে অসহ্য করে তুলল এবং সে নিজেকে হত্যা করে তার প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রাণহীন দেহের উপর ঢলে পড়ল। এই সমস্ত হঠকারী কাজ উপস্থিত ব্যক্তিদের মনে বীভৎস ভয় ও আবেগের সৃষ্টি করল। ওথেলো যথেষ্টই খ্যাতি ছিল এবং এক শয়তানের চাতুরিতে আক্রান্ত হবার আগে অবধি সে সত্যিই একজন স্নেহশীল প্রেমিক স্বামী ছিল। ডেসডিমোনার প্রতি তার ভালোবাসায় যুক্তি না থাকলেও আবেগের প্রাচুর্য ছিল। যখন সে মারা গেল তার পূর্বেকার গুণগুলি এবং বীরত্বের কাহিনীগুলি সকলে স্মরণ করতে লাগলো। ইয়াগোকে চরম যন্ত্রণা সহ কঠিন শাস্তি দেওয়া হলো এবং গোটা ভেনিস রাজ্য তাদের বিখ্যাত সেনা নায়কের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে থাকলো। পেজ 415, Questions and Answers, MCQ type, Mark 1. 1. Othello accused Desdemona of being D. unfaithful. Annual Exam 2017. 2. When Othello demanded the handkerchief he had presented to her, Desdemona A. could not produce it. 3. When Desdemona could not produce the handkerchief that Othello had presented her, Othello accused her of being B. unfaithful. 4. When Desdemona's infidelity had broken Othello's heart, he called Desdemona A. a beautiful weed, B. a sweet-smelling weed, C. a weed creating aching, C. a weed creating aching sensation, D. all of these. Tick. Answer D. all of these. 5. When Desdemona was asleep, Othello entered the chamber with the black purpose of C. putting Desdemona to death. 6. When Othello kissed Desdemona for the last time, she, B, was awakened. 7. Desdemona knew that Othello was always fatal when A. he gnawed his underlip, B. rolled his eyes. Answer C, both A and B. 8. Othello asked Desdemona to say her prayers before death because A. he would not kill her soul. 9. While guiltless Desdemona was trying to clear herself, Othello A. suddenly heard no more, B. covered her up in the bedclothes, C. stifled her to death, D. all of these. Answer D. all of these. 10. When Desdemona was put to death, Cassio entered the house A. in wounded and bleeding condition. 11. When Desdemona wanted to know her fault before death, Othello mentioned A. Cassio and the handkerchief which she had given him. 12. The murderer who attempted to kill Cassio was employed by C. Iago. 13. Iago killed the person who attempted to murder Cassio. C. to prevent discovery of his guilt. 14. The letters found in the pockets of the fellow killed by Iago proved that A. Iago was guilty and Cassio was innocent. 15. The discovery of Iago's guilt and Cassio's innocence, C, was a thunderstroke to Othello. Question 16. When Othello discovered that his wife had been ever faithful to him, answer A. he fell upon his sword, B. threw himself upon the body of Desdemona,
C. Expired. D. All of this. Answer tick D. All of these. 17. Iago was A. A villain. 18. Cassio was C. Innocent. 19. Othello killed Desdemona because of D. Jealousy. 20. Othello's tragedy lies in his A. Trust on Iago. Page 416. 21. Desdemona got killed because she was extremely B. Open-hearted. 22. The ending of the tale is D. Capable of inspiring pity and terror. 23. Where does the play Othello take place? C. Both Venice and Cyprus. 24. Who made the handkerchief that Othello inherited? D. An Egyptian charmer. 25. How does Othello kill Desdemona? B. He smothered her. 26. What was Othello's final evaluation about Desdemona after her death? B. Desdemona had been ever faithful to him. 27. Othello killed Desdemona as A. He thought that she had a secret relationship with Cassio. 28. On hearing the tale, we feel pity because B. Desdemona really loved Othello. 29. When we reach the end of the tale, we feel terror because B. Iago destroyed love and 2 innocent lives by his plot. 30. When Othello accused Desdemona of being untrue to him, she, D. was stupefied. Sample questions WBCHSE. Analytical/descriptive type marks 5. Word limit in about 100 words. 1. Why did Othello mention about the handkerchief so often? How did the handkerchief confirm Othello's doubts about Desdemona's fidelity? 2 plus 3. Answer. The handkerchief was Othello's first gift to Desdemona. It was a symbol of his love for her. When Iago told him it was in Cassio's possession, Othello believed that it was proof of Desdemona's guilt. He felt betrayed. He desperately wished that Iago was wrong. So he insisted that Desdemona should find the handkerchief. Next, Iago claimed to have been Desdemona's handkerchief in Cassio's hands. It was a strong proof that deluded Othello into passing the sentence of death upon both Cassio and Desdemona. Othello, soon after the meeting with Iago, demanded the handkerchief he had given her, but Desdemona failed to produce it. This confirmed Othello's doubts about Desdemona's fidelity. 2. Explain the significance of the handkerchief to Othello. Answer. To Othello, the handkerchief was very significant. It was given to him by his mother and so was special. This handkerchief was a magical one since it could ensure a happy marriage. This belief became an obsession with Othello. For Othello, the handkerchief, his first gift to Desdemona, page 417, was an emblem of their mutual love. When Iago claimed that he had found Cassio using this handkerchief, the loss of handkerchief became symbolic of a loss of faith and trust. For this, Othello accused Desdemona of infidelity, vowed to kill her, and finally stifled her to death. Thus, the same handkerchief which had brought happiness earlier in Othello's life later brought disaster in his life.
3. Why did Othello kill his wife and himself? Annual Exam 2014. Or, why did Othello kill Desdemona and himself? Annual Exam 2017. Answer. Othello the Moor was a brave soldier, but his mind was rather simple. He could not suspect a person like Iago, who knew well how to poison one's mind gradually by presenting himself as a confidant. To take revenge upon Othello, he plotted to destroy Cassio, Othello and Desdemona. Iago thought Othello's profound love for his wife might result in unjustifiable jealousy. So Iago led Othello into believing that Desdemona was involved with Cassio, his trusted lieutenant. Unable to cope with his wife's supposed infidelity, Othello killed Desdemona. Then, through the wounded Cassio, he came to know about Iago's villainy and that Desdemona had been innocent. Othello felt a great remorse. Thus, he had no other way than killing himself to justify his own evil act of murdering his beloved. 4. Discuss how Othello's love for Desdemona changed into mistrust in the story. Or how did Iago poison Othello's ears against Desdemona? Sample questions WBC-HAC answer. Desdemona was greatly fond of hearing the tales of adventures from Othello and even sympathized with him. This started their relationship and ultimately Othello married Desdemona. But the marriage was a union of different races and colors. So Iago, seeking for revenge against both Cassio and Othello, found it easy to take advantage of Othello's and Desdemona's goodness and innocent natures. Iago, the shrewd schemer, planted the seeds of suspicion and jealousy in the mind of Othello by asking him to observe Desdemona's behavior with Cassio. He told Othello that since she had deceived her father, she could be deceiving him too. Iago cunningly obtained the handkerchief and used it as a proof of her infidelity. Othello believed Iago when he told Othello that he had seen Desdemona's handkerchief in Cassio's hands. So his love changed into mistrust. Desdemona's inability to show Othello the handkerchief convinced him of her unfaithfulness. Next, page 418, Macbeth.